Diploma. Which stream? Huh? From which stream have you completed your diploma? Computer. Water. Which place do you belong to? Huh? Which place do you belong to? There must be some village, some district, some town, something. Don't you understand simple English? Mr. Zadav, right? For your kind information, the peon who just walked in, he has better knowledge of English than you. No, please don't give me that vernacular medium's excuse once again, for God's sake. You know where your exact position is? You belong to those worthless farms where your parents have spent their entire lives. Your parents. They must be very proud about your achievements, your grades, your degrees, isn't it? Diploma, sorry. They must be going around flaunting about your achievements in front of those illiterate villagers. I just can't stand you guys. I'm just waiting for the right opportunity to get away from your kind of people, you know? Gauti kind of people. Yes, mom. का तू मला सारखं सारखं फोन करून त्रास देतेयस? आता राजू नाही आला तर घरचं काम करायला मी यायचंय का? मॅनेज करा ना प्लीज. राजूचं पण वाढतच चाललंय. युजलेस. कुठून कुठून येतात गावठी. अरे पक्यानं नोकरी शोधली तुला मुंबईमध्ये. सगळी काळजी घेईन तो आता तुझी. मी खूप खुश आहे. कसं पण बघितलं होतं तुझ्या भानं. समद्या गावाचं भलं करायचं म्हणून त्यानं तुला शिकवण्याचा इडा उचलला. परत तुझ्यासाठी बासाठी कुठून कुठून येतात गावठी. कोण गजा? Excuse me. May I come in, sir? Yes, come in. Take a seat. Thank you. So, Mr. Joshi. I'm just waiting for the right opportunity to get away from your kind of people, you know? Gauthi kind of people. Your CV is quite healthy. Thank you. But what brings you here in our company? Growth, obviously. Since your company is undertaking the international assignments now, I think my talent and my experience would be useful for you too. Even I'm eagerly looking for jobs abroad. But with that, we are also expanding ourselves in few public interest projects in India. If we put you in that section, then? That would be completely your call, sir. But in that case, I guess Water. Yes, can you please repeat? Of course. Whether to keep me in India or to send me abroad, that would be completely your call, sir. But I'm afraid to say that I will also stand a chance of refusing your proposal. Hopefully. Of course, yes. Let me ask you a question. Please. Suppose there is only one job left for you on this planet. And that will be in rural part of India. Then what will you do? Do you think you have a better chance of growth in abroad than India? Yes, definitely. Then, sorry to say, Mr. Joshi, you're wrong. आज मी जी काही इथे राहून केली प्रगती आहे ती तुम्ही पाहू शकता.
ही संधी देतो तुम्हाला आपला देश, आपली भाषा. महाराष्ट्रात जन्मून वाढून काम करून तुम्हाला मराठीत बोलायची लाज वाटते. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जगातल्या सर्व भाषांमध्ये भारतामध्ये बोलल्या जाणाऱ्या भाषा त्या सर्वात जास्त अभ्यास करून बनवल्या गेलेल्या आहेत. तुमची इंग्रजी हे फक्त उपजीविकेचे एक साधन आहे, पण आपली माय मराठी हे संबंध जीवनाचं सार आहे. आणि तुम्ही अशा भाषेला नाव ठेवता. अहो, विदेशातली लोक इथे येऊन एका एका ओळीवर PhD करून गेलेत, आणि तुमच्यासारखी लोक विदेशात जाऊन तिथे आपल्याच मराठी लोकांशी इंग्रजीमध्ये बोलता. जोशी, जसा अपमान तुम्ही माझा केलात तसा मला करायची अजिबात हौस नाहीये. पण तुम्हाला फक्त माहीत असावं की आपली मराठी भाषा किती समृद्ध आहे ते. आणि इंटरव्ह्यूचं म्हणाल, यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब. मिस्टर जोशी, यू आर हायर्ड. Thank you, sir. मी तोच गजानन शंकर जाधव, गावठी. Sir, I mean, thank you, sir. धन्यवाद सर. आभारी आहे.